Hello and welcome to Dilse Nights with me, Shanu Suresh on 90.8 Dilse FM. Lots of music, lots of masti or date sara gupshup. Many times we love overfilling our plate with food, right? We often go to nice restaurants and buffets and then we feel so excited, so hungry, and then we'll just fill up all the fun stuff into our plate, and then what happens is ultimately by the end of it, we are just unable to finish it. And then that food, we leave it there or it gets dumped straight into the dustbin. Hence today, I am going to discuss about something that's very important and something that we actually don't pay a lot of attention to. പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, and that is a lot of food waste. So recently, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് studies recently നടന്നിട്ടുണ്ട്, and the reason why I'm talking about it, there is a particular Thai restaurant in Dubai that has found a brilliant way to get rid of any sort of food wasting. I will get to that. But before that, let's understand the seriousness of wasting food. അതായത് in restaurants, especially in a city like Dubai, when there are so many restaurants and 5-star hotels, and there is a 7-star hotel, and എല്ലാ ദിവസവും ഉഗ്രൻ buffets, ഉഗ്രൻ brunches, lunches, dinners, നല്ല breakfast options. It's just the best place in the world for food, right? But with that comes a lot of food wastage. More than 38% of food every year is being wasted, and that amounts to around $6 billion. Now that's a lot of money when you talk about wasting food alone. Well, why do restaurants do that? Because it's probably cheaper to dispose of food than actually to find a system where they can give it off to people who need it, or even donate, or even repurpose it. Sometimes some restaurants obviously repurpose it. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ turkey roast അല്ലെങ്കിൽ chicken roast കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി ബുഫേന്ന് വരുന്നത് they will end up making some sandwiches. If there is fish that is left over, then they will make a nice pie. There are so many ways that restaurants smartly and healthily and in a way that's actually hygienic, they repurpose food, which is great for us and the environment. But a lot of restaurants and a lot of time, the food gets dumped straight into the dustbin. Now, the major culprit for that, of course, is buffets. Now, we love buffets, we can't avoid buffets. പക്ഷേ ബുഫേസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ there is something that we just need to pay attention to, especially when we go out and eat. Now, what are some of the things that we should do? Firstly, നിങ്ങളൊരു ബുഫേ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും I know all of us get very excited when we see the variety of food, and then we are just waiting, എനിക്ക് അത് കഴിക്കണം, oh there's a nice chicken fry over there, oh there's a nice mutton roast over there, and then oh my god, the dessert itself will have 17 options, and then we get so excited about it. But what can we do is, let's not start overfilling our plate. That is something we can consciously be wary of, right? Secondly, to restaurants, if they are serving out people, make sure that you don't put large portions into the plate so that ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ they can certainly come back and take a second helping. Thirdly, there is this concept which my mom used to make fun of me a lot while growing up, and I think a lot of you probably know it but mention it differently. It's known as big eye small stomach. നമ്മളിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തോന്നും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സ്റ്റമക്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശപ്പ് നമ്മൾ ഓവർ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്ലേറ്റിനകത്ത് എടുത്തിടും. പക്ഷേ ഒരു പകുതിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വിൽ ബി ലൈക്ക് അയ്യോ ഫുള്ളായി. അപ്പോൾ ആ ഫുഡ് എന്ത് പറ്റും? വി ആർ ഗോയിങ് ടു എൻഡ് അപ്പ് ഇവൻച്വലി ഡംപിങ് ഇറ്റ്. But that is something we can stop if we are actually aware of this thing that my mom used to say, big eyes, small stomach. So let's just not over anticipate our hunger. Let's just take how much we actually need, and if we really want some more, well, we can always eat food later. It's not compulsory to stuff our face every bit right there, right then, right? Now, what are some other things that we can really do? Of course, a lot of food wastage comes not from hotels but also from the houses. നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആവുന്നത്. നമ്മൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കും, ചില സമയത്ത് അമ്മ ഇങ്ങനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കും, പക്ഷേ അയ്യോ എനിക്കിത് കഴിക്കാൻ മൂടില്ല, നല്ല മറ്റേ പൊട്ടേറ്റോ കറിയോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് എനിക്കത് കഴിക്കാനേ തോന്നുന്നില്ല, അതങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആവും ആരും കഴിക്കാതെ.
not just the fact that the animals died for us. This is something I personally tell myself so that I don't end up wasting food or whatever is on the plate. I say the animal actually died for you, so might as well finish what is on your plate. But not just that, in the house itself, അതായത് വലിയ families ആയിരിക്കാം, ചെറിയ families ആയിരിക്കാം, but a lot of the food gets wasted. Now, what is something that we can personally do? If we have a lot of food that is being wasted, let's find a way to give it to people who actually need it. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫുഡ് പാർസൽ ചെയ്യുന്ന കുറേ ബോക്സസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അതെന്താണെന്നറിയോ, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റേജോ എക്സസ് ഫുഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെപ്പോഴും പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റോട്ടിലിറങ്ങി ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിലോ പള്ളിയിലോ മോസ്കിൻ്റെ അവിടെയോ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ they just go and give the food because there are so many people who are not getting even one time's food. And that way, if you actually give them that, they will bless you for that particular moment, and at least they will go to sleep peacefully knowing that they've eaten something tasty and something good for that day. What are the ways that you can think of to get rid of any sort of food wastage? Have you implemented these things in your own house, in your personal life? Make sure that next time you go out to eat, നമ്മൾ അത്യാവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഓർഡർ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുഡ് നമ്മുടെ ഹങ്കർ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, not to satisfy our eyes, right, with a lot of stuff on the plate. Stay tuned to Dilse Night with me, Shadu Suresh, on 90.8 Dilse FM. And hey, let me know in the comments below what your thoughts are. Dilse Night. എനിക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കണം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരാൾ മൂവാറ്റുപുഴക്കാരി, ഒരാൾ കാസർഗോട്ടുകാരി, ഉപ്പളക്കാരി. എപ്പോഴെങ്കിലും ഭാഷ ഒരു പ്രശ്നമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും? ആദ്യമൊന്നും എനിക്ക് പകുതി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ, പല സെന്റൻസുകളും. പശിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഓർക്കും ഇത് വിശപ്പ് ആണല്ലോ, പൈക്കുന്ന. പിന്നെ എനിക്ക് ആദ്യം കണ്ടിടയ്ക്ക് 4 മക്കുണ്ടാന്ന് ചോദിക്കൂലേ, മക്ക 4 വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മക്കൾ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പോണ ടൈമിലുണ്ടല്ലോ, അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലായത് കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാൻ നേരത്തെ ലോഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ TV കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇവള് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പിസ്ത ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതങ്ങോട്ട് തീർത്തേക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുക കഴിക്കുക ഇങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇവള് പറഞ്ഞു ലോഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ്ടിരിക്കണം എന്നല്ല, ഭയങ്കര സ്റ്റൈലിൽ കിടക്കല അവിടെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ, ഇത് ഫുള്ള് കഴിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അലക്കിയിട്ട് പോകാന്ന്. അലക്കേ എന്തലക്ക്? അലക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോവാന്നാണ്, വിട്ടിട്ട് പോവാന്ന്. ഈ പിസ്ത ഇവിടെ അലക്കിട്ട് പോവാന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അലക്കിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് പോവാന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് അലക്കേ എന്ത് ഇവിടെ ഡ്രസ്സ് അലക്കിയ അതായത് തീർത്തിട്ട് പോവാന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവാന്ന്, അലക്കിട്ട് പോവാന്നാണ് പറയല്. സാധാരണ മൊത്തത്തിലൊരു കാസർഗോഡ് ഭാഷ പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? എന്താണ് കാസർഗോഡ് ഭാഷ? കാസർഗോഡ് ഭാഷ എല്ലാരും എന്ത് ചെല്ലുന്നേ, എല്ലാരും എന്ത് മുണ്ടുന്നേ, ഇതെന്നെ ഒരു പാങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഷ. Come on guys, I'm going to take you a little bit behind the scenes of how radio works, okay? Yeah, I like this stuff. Okay, welcome to the radio. You're listening to the Dilse Mix Show on 90.8 Dilse FM. Ini radio Kana. Ini radio. Ini Dilse FM. 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 സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. യെസ്, ദുബായ് UAE മുഴുവനായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു മെഗാ ഇവന്റ്. മനത് ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസൻസ് റാഫ് മൊബുലിയൻ ദിൽസെ 90.8 ഇൻഫ്ലുവൻസർ അവാർഡ് 2024 സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഉമൽ ക്വീൻ ഫ്രീ ട്രേഡ് സോൺ ആൻഡ് മൈക്രോപോളിക്സ് റോബോട്ടിക്സിന്റെ ഒരു ഗംഭീര ഇവന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗമാകാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ എങ്ങനെ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് www.dilsefm.ae
എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുഡ്, ഫാഷൻ, ടെക്നോളജി, ഡാൻസ്, പാട്ട്, ബ്ലോഗ് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുറേ ലൈക്സുകൾ, ക്ലിക്കുകൾ കൊണ്ടിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ഈ ഒരു ഇവന്റിൽ ഗംഭീരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതിന് ഇന്ന് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഒട്ടും വെയിറ്റ് ആക്കണ്ട. മാർച്ച് 2 വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഗംഭീര ഇവന്റ് ആണ്. ഞങ്ങളുണ്ടാവും, നിങ്ങളുണ്ടാവണം. അതാണ്. ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം ദുബായിൽ ഇനി ഒരൊറ്റ കുടക്കീഴിൽ ലഭിക്കാൻ പോവാണ്. യെസ്, ഭാരത് മാർട്ട് വരാൻ പോവാണ്. ദുബായിൽ 27 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടിയിൽ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യാപാര സംഭരണ കേന്ദ്രമാണിത്. We often hear the term man up or be a man. Well, this conversation is about men and vulnerability. From childhood, a lot of people are conditioned, especially males, that it's not cool to express your emotions. It's not cool to cry. Crying is for woosies. Well, it's really important that men understand to express themselves and that how important it really is. According to stats, around 30% of the men undergo depression at some points in their life. Why? Because they are not able to express their emotions and they end up repressing them. As friends, as family, and as social circle, what we can do is we can encourage honest conversations from all our friends and partners so that they feel better and lighter. And if you don't want to engage with someone, take time for yourself, cry, let it all loose and bring it out even for 5 or 10 minutes all by yourself. And honestly, men who are able to express themselves are very, very attractive. So let's make it cool to be vulnerable.